All right. Hello, everybody. Tara Bachland here with my colleague Alberto Carbo, and it is another episode of Herbs in Spanglish today. We are both herbalists, herb coaches, and work with the Matthew Wood Institute of Herbalism and also the American Institute of Naturopathy, and are happy to bring you these episodes in English y en español. Y why don't you introduce us in Spanish this time? How about it, Alberto, please? Hola, ¿qué tal? Me llamo Alberto Carbó, estoy con Tara Bachland, o Tara, y somos del Instituto de Herborismo de Matthew Wood Institute of Herbalism, y también trabajamos con Phyllis Light en el American Institute of Naturopathy, y pues ambos, claro, se enfocan en la salud natural, y pues hacemos estos Herbs in Spanglish para, digamos, enfocarnos en las plantas y hablar de ellas en dos idiomas. So today's herb is actually a food. La hierba de hoy es también una comida. Or would you say food, or would you? There must be a better. I bet there's a better word. Alimento. Alimento, yeah, that makes sense. Is cucumber, pepino. And why cucumber? Well, you will learn why we're talking about cucumber also as an herb. Y por qué el pepino es porque también sí, es un alimento, pero también los alimentos son como, o al contrario, las hierbas son como plantas, alimentos más concentrados. So I think of herbs, the other way around, is like a concentrated food. And we're going to get into that and why that is. Yeah, and after all, Hippocrates, who is, coined as the father of modern day medicine, said, let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. Hipócrates, el que es, tiene el título, digamos, de el padre de la medicina moderna, una vez dijo que tu alimento sea tu remedio y que tu remedio sea tu alimento. Exacto. Entonces, sí. 100%. Yes, that's exactly it. Thank you for remembering that. So even though this is food, we say this with every episode, digamos esto con cada episodio, porque es importante que sabemos que this is not medical advice. We're going to talk about health, but these are stories and personal experiences based in tradition. Consult your trusted medical provider with any concerns, changes, or additions related to your health. Esto no es consejo médico, estos son historias y experiencias personales basadas en tradición. Consulta con su médico para cualquier preocupación o cambio relacionado a su salud. Very important. Even though this is food, still important. And related to this, some warnings, precauciones. This is food, not too many precautions, but it's always good to check with your trusted medical provider. Use in small amounts internally, your tummy will tell you. Just listen to your tummy. Siempre asegúrate de hablar con tu doctor antes de usar plantas medicinales. Usa en cantidades pequeñas para el uso interno. Y claro, tu estómago va a decirte la cantidad que puedes tomar. Entonces, escucha, digamos en inglés, escucha tu estómago. Y bueno, el nombre oficial es Cucumis sativus. The official name or botanical name is Cucumis sativus. Pepino en español and cucumber in English. I think that's just a great name, Pepino. It's just a fun name. Es un nombre muy, muy divertido, Pepino. Y claro, la parte de uso es la fruta. The part that is used is the fruit, but what may be surprising that it is a fruit. A lot of times we think that whatever grows off the plant is a vegetable, especially when it's green. But this is actually a fruit, and it's related. It's in the same family actually as watermelon. Yeah, it definitely has a similarity
not so much in the shape, but in the fleshiness of it. Me parece que hay como un parecido entre Tara dijo que está en la misma familia que la sandía o patilla. ¿Es patilla también? Sí, bueno, en Colombia decimos sandía o patilla, pero creo que tal vez tenga nombres diferentes en otros países. Entonces, si estás viendo este programa y no sabes qué es sandía o patilla, búscalo y encuentra cómo lo dicen en tu país, porque yo no conozco todas las formas de decir esa fruta. Y me parece que se podría parecer en términos de la textura de la piel o de la carne que tiene adentro el pepino. Es como parecida. And both of them are have a lot of water. The cucumber itself has at least 90% water, and watermelon, en inglés es un melón de agua. Entonces, el pepino es 90% agua, y como sandía también es, imagino, es por lo mínimo 90% agua también. And claro, son primos o algo así. So they're related somehow, and it is the fruit that we eat. Bueno, este es un buen momento para introducir un nuevo concepto. Bueno, no es un concepto nuevo, un concepto muy, muy antiguo, pero no hemos hablado de este concepto en Herbs in Spanglish antes. Entonces, es un concepto de la medicina, de la fitoterapia, de la medicina con plantas, con hierbas. Y es muy importante entenderlo porque forma la parte de la base o la estructura con la cual uno puede asesorar a una persona y también identificar qué acciones medicinales podría tener una planta. Entonces, yeah, go ahead. No, go ahead. I was going to exchange this time and do the English. Perfect. How about that? Yeah, let's do it. So Alberto is introducing a new concept that's not actually new in history, but it's new in the Herbs in Spanglish episodes. And this is regarding the energetics. And so it is a very old concept in traditional medicine in the explaining. It helps to explain what the herbs do, and herbs and medicine also can act in this, or sorry, foods as medicine can also act in this way. Sí, y entonces la energética, primero hay que explicar que la palabra, aunque hay veces es asociada con algo esotérico o con algo invisible, la energética a la que nos referimos se puede percibir muy fácilmente y tiene un efecto físico en el cuerpo. Entonces no es esotérico. So a lot of people, when they hear the word energetics, will think that it's esoteric, right? We're speaking about something that's woo-woo, right? But it actually is something that actually shows up. You can witness this. So this is actually something quite real, and you'll find out how in just a moment. Entonces la energética es simplemente cómo la planta o hierba actúa en el cuerpo, cómo influye al cuerpo, cómo lo estimula. So the energetics is actually an action. It can describe how the energy moves or takes action in the body. Entonces, en este caso, el pepino es la energética enfriadora o enfría. Y eso, cualquier persona creo que podría entender eso si alguna vez has comido pepino. Tiene un sabor que enfría, también la temperatura es fría y cuando lo comes ayuda a bajar la temperatura del cuerpo.
So as you'll experience, or what you I'm sure can remember, is a cucumber, when you eat it, it has a cooling effect. So the taste, the temperature itself, I read somewhere that the cucumber in the flesh can be 20 degrees below the temperature, the ambient temperature. And so the energetics is a cool sensation, flavor, taste, all comes together. And as I'm sure all of you can imagine, the last time you ate a cucumber, it indeed cooled you off. Ujú. Por esta razón, la gente por lo general no quiere comer pepino en el invierno porque hace frío y pues el pepino enfría. Yo soy uno de esas personas. I'm one of these people. Alberto was saying that that's why some people don't like to or don't want to eat cucumber in the winter, because it will cool you off. And I am indeed definitely one of those people. Y para entender la energética mejor, podemos comparar el opuesto, algo que caliente o algo que tenga energía caliente. Por ejemplo, el cayenne o cualquier pimentón picante. Si alguna vez han comido algo picante, al comer algo picante, eso estimula la circulación, la cara se te puede poner roja, los labios te pueden quemar y esto demuestra que está elevando la temperatura corporal o la temperatura del cuerpo y tiene un efecto calentador. A great way to learn about the energetics is by the opposites. So a great opposite in this case is peppers, or cayenne pepper in particular. Any hot pepper will give you this effect. You'll feel warmer. It stimulates the circulation. Your face, your lips will get hot. Well, you'll even start to sweat, which has a different effect. But the overall idea is cayenne, a hot pepper, will warm you up. And so that helps us to understand the cooling actions as well. Did I miss something? I think I missed. I think that was great. That was it. Yeah. And entonces eso es la energética de las plantas, explicado de una forma básica, pero siempre que estés probando una planta nueva, hazte esa pregunta: ¿cómo me hace sentir? ¿Me está calentando? ¿Me está enfriando? O observa cómo te está haciendo sentir. So this is a very simple way to explain energetics, but actually this is really what it is. It doesn't need to be any more complicated. So ask yourself the next time you eat something, or you maybe take an herb. Herbs are very obvious, especially ask yourself, how does it make you feel? What kind of effects is it having? And so here we have a cute doggy, and he is chilling out, as we say in English, como digamos en inglés, está enfriándose, pero no es exacto. Pero en inglés is he's chilling out. He's cool as a cucumber. Es tan frío como un pepino. That's what we say in English. And so this dog is chilling out. And you can see he's relaxed, está relajado, ¿sí? Entonces es exactamente lo que estamos diciendo, que la energética del pepino es para ayudar a enfriar y relajar también, ¿sí? Sí, total, enfriar y relajar, exactamente. Entonces, si alguien está, y vamos a hablar de esto en un momento, pero si alguien está muy caliente, el pepino puede ser una buena opción. Y para terminar sobre la energética, así es como la energética se usa en la fitoterapia o en la medicina con plantas. Uno siempre considera la energética de la persona y también más específicamente la energética de sus tejidos o un órgano en específico. Y entonces después consideramos la energética de las hierbas que vamos a usar para tener cuidado de no empeorar la condición y de apoyar el cuerpo a que pueda entrar en balance otra vez. Mm-hmm. Excellent point, because you mentioned at the beginning, we learn the energetics by the opposites. And so we will also want to consider the energetics of the person, the tissue states, the organ, the condition. If it's hot in this example, or if you have someone who's reddish,
the cooling herbs and the cooling plants can help to balance it out. And you want to be careful to not make the condition worse by adding, for example, more heat. But how can you help the tissue states, the condition come into balance? And oftentimes this is where the energetics can really help, knowing which energetics balance out others. Ujú. Sí, creo que eso podemos decir de la energética, una introducción a la energética. I think it was a great introduction to the energetics. So more to come. Stay tuned. All right. So how do you use and how does cucumber help? Well, we already talked about how it helps. Entonces, ¿cómo usar y cómo ayuda con el pepino? Ya platicamos sobre cómo ayuda el pepino con las energéticas, pero ¿cómo puedes usarlo? In poultice or cataplasma, that's another great word. Ajá. And in this way, you can just even put them directly on, right? It's kind of handy. Ujú. Sí, como mucha gente ha visto que en un spa o en la casa alguien se ponga pepino en los ojos, pero ¿por qué funciona? Pues como dijimos, el pepino es más que todo agua y nosotros somos más que todo agua. Y nuestra piel, cuando se arruga, es por falta de agua. Está deshidratada. Y claro, la edad poco a poco nos vamos arrugando más y más porque estamos más o menos envejeciendo. Entonces el pepino como cataplasma ayuda a nutrir la piel por el agua que tiene y también la suaviza. Mhm. I think it's a little bit mucilaginous too, especially around the seeds. How do you say that in Spanish again? Esa palabra siempre se me olvida. Well, I already said it weird, and so that doesn't help. Yeah, mucilaginous es como baboso. Yeah, that's right. Pura babosa, sí. Yes. So I think that helps too. It's kind of like that inner tissue state, es como los tejidos naturales de la piel, más o menos. But another way to use it is an infusion or infusión es otra manera de usar el pepino y simplemente puedes poner el pepino en cortado in pedazos, or how would you say sliced? En rodajas. En rodajas y ponerla en la agua con otros ingredientes. Yo veo aquí el limón. You can put it in water by itself, and you can put it with other ingredients like mint, lemon. And before I go on to ingredients, because I want to ask you what else you would include in there. Some people really find it beneficial to remove the seeds and to remove the skin. And so that's just, if you know that you already are sensitive, that would be a good thing to do. Entonces, algunas personas son sensibles o tienen, what do you say, like delicate, sensitive, Sí. unos alimentos. Entonces, para tomar cuidado, es mejor quitar la piel y también las semillas. Para unas personas no es malo, no, what is it? Wouldn't disturb them. No los molestaría. Yeah. So you see here that they have other ingredients. What are your favorite ways to make an infusion? Yeah, I like herbs. Mint is great, especially in the summer. And I like lemon balm as well. Lemon balm o la melisa también es, y la menta o la hierbabuena. Más que todo uso esas dos, con el pepino. Dijiste, ¿es una hierbabuena o también hay una hierba que se llama hierbabuena, no hay? Sí, pues en Colombia le decimos a la menta, le decimos hierbabuena. Okay.
Interesting, because it rung. This is how I learned language. It like rung true, but I couldn't remember if there was an herb called yerba buena. Well, I knew there was an herb, but I didn't know if that was the same as mint. But in Colombia, it is. You can call it mint or menta, and also yerba buena. Pues hierbabuena es spearmint o la menta común y menta sería más peppermint. Okay, good to know. Ajá. Yeah. Pero no sé si en otros países le digan a la menta de otra manera. Entonces, Pues es diferente. sí, y acá es un buen momento para decir que la infusión del pepino se hace con el agua fría, no hay que calentarlo. Entonces, cortas el pepino, le sacas las semillas, lo echas en agua y Matthew Wood habla de esto mucho, del agua de pepino, porque el pepino, como dijimos la energética antes, el pepino es enfriador, pero es considerado un refrigerante. Eso significa que sus habilidades para enfriar son mayores a muchas otras plantas. Por eso es un remedio tan bueno para enfriar. Entonces esto puede servir en los días calurosos, si alguien está muerto de calor o con un calor súper elevado, puede ayudar. Yeah. Great tip, because usually infusions you think of heating up the water, right? But this infusion you can just put in room temperature, cool water. It's a great option too, because they say in traditional Chinese medicine that taking in cold water or iced water or any beverage is actually not good for the body. So this is a great way around that as well. Matthew Wood definitely, like you said, really praises the cucumber water. I think he's even said it. He believes it saved his life on in a number of occasions. And yeah, just removing the seeds, the skin, just for precaution. Yeah, and cucumber is considered a refrigerant. So that is a type of cooling herb. So we talked about energetics before and how it's cooling. A refrigerant is one of the more cooling herbs. So an herb that cools quite a bit, or is very good at cooling. And so this can come in handy for anyone experiencing extreme heat. Definitely. So of course you can use their culinary uses for the cucumber as well. I just noticed we switched English and Spanish. Oh, right. We switched them around. With so many ways to use it in food, right? Tantas maneras de usar pepino en las comidas por alimento. What are some of your favorites? One of my all-time favorite recipes with cucumber is tzatziki sauce. It's amazing, and actually I hadn't thought of this, but it's perfect to talk about because it is cooling, and it's got mint usually, of course, the cucumber, the yogurt it by itself is also cooling, and so in a hot climate that would be a really great way to a great thing to eat. Y bueno, una de mis recetas favoritas con pepino es la salsa tzatziki, que es hecha con yogur, pepino, pepino rallado y hierbabuena o menta. Y podemos ver cómo esa preparación podría ser muy útil en un clima caluroso. And usually that's served with lamb, right? And I believe I'm quite sure lamb is actually heating a hotter meat. So again, in traditional Chinese medicine, they have temperatures of food, and so it balances out that temperature, not the physical temperature, but how it again, food affects the body as well. Entonces, me olvidé cómo es lamb. Cordero. Cordero, gracias. Entonces, normalmente salsa de tzatziki es combinado con una carne cordero, combinado así. I heard it in Portuguese.
Entonces, ayuda con el equilibrio de la temperatura, no de temperatura como tantos grados de temperatura que fue cocinado la comida, pero es otro concepto de medicina chinés que es la temperatura como energéticas, las energéticas estamos explicando, que ayuda con el equilibrio, okay, del pepino, del esfriador, enfriador, con el cordero que es más caliente en energéticas. That was a lot harder than I anticipated. Great. Thanks. So my favorite, one of my favorites is we have a family recipe. It's pretty common in this area. There's variations of German cucumber salad, and some make it with yogurt. My family makes it with cream or half and half. It's sweetened a little bit, fresh onions, and it's a little bit of a process to make it, but it's well worth it. Entonces, mi receta favorita, una de mis recetas favoritas de pepino es una receta de una ensalada que es familiar de mi familia alemán, que combinan pepinos rallados, did you say? Con, I forgot onions. How do you say onion? Cebolla, gracias. Y también con crema, con un poquito de azúcar y vinagre, pero combinado de una manera específica, porque no quieres poner vinagre en crema o la leche, pero yeah, it's really good. Yeah, so many ways to make it though, or just throw it on a salad. Qué rico. Yes, or your cucumber slices, just all by themselves. Okay. Well, where can you find cucumbers? En jardines, más que todo, o en el mercado, ya sea en el supermercado o en un mercado más campestre. As long as they're in season, it's pretty easy to find. Yeah, absolutely. Y bueno, proceden de la India y de China originalmente y otras partes de Asia. Y los pepinos silvestres son de la misma familia, Curcutiaceae, pero son de un género diferente. Y como dijimos antes, son 90% agua. So a little bit of background might be interesting to know. They are native to India, China, and other parts of Asia, really where warmer climates there, but you can grow them. They're, of course, grown around the world in the summer or in greenhouses. Wild cucumbers, by the way, which are common in North America, are in the same family, Cucurbitaceae, but are from different genera. And like we said before, they are at least 90% water. So that alone, just drinking water and then eating water in the cucumber can really help cool you off. Bueno, pues si quieres seguir aprendiendo, te invito a que compres un pepino y te lo comas lentamente y vivas la energética enfriadora del pepino, y en otro momento o después puedes probar algo con energética más caliente, como algo picante, y así vas a poder comparar con tu propio cuerpo cómo la energética de las plantas te afecta. Exactly. So like Alberto said, try it out for yourself. This is a safe one to do, where you can get a cucumber, slice it, eat it slowly, notice the sensations, what's happening in your body, and then eat something spicy, hot, and notice how the effects are different. As you were explaining that, I was thinking of Thai food and how they have a nice sweet salad, and you'll have a spicy dish and they have this cute little sweet salad that is just really delicious alongside of it. Is your mouth watering too? Like, I'm like, cuando Alberto estaba explicando lo que está diciendo, que pruébalo por sí mismo,
yo pensaba en la comida tailandés. ¿Es tailandés? Sí. Tailandés. Tailandés. That makes sense. Que tienen una ensalada hecha de pepino y también es dulce. Y yo creo que es común. I don't think it's too uncommon. I think they usually serve it along the side. And comparado con la comida muy picante de la comida tailandés, es una delicia de comer when your mouth is on fire, right? Or a Thai iced tea. Okay, can you tell it's almost dinner time? We're getting hungry. So it's been a lot of fun putting these together. We have more to come. Tenemos más episodios de Herbs and Spanglish. Make sure to subscribe, hit that like button, get the notifications for the next episode of Herbs and Spanglish, and there's much more to come. Muchas gracias por sintonizarse y por ver otro episodio de Herbs and Spanglish. Tenemos más hierbas planeadas de las cuales queremos hablar. Entonces, asegúrate de suscribirte al canal para recibir notificaciones y saber cuándo va a ser la próxima hierba. And write to us in the comments. We enjoy hearing from you. Especially like what do you call the plants and the herbs in your area? Entonces escríbenos también en los comentarios. Nos gusta oír cuáles son los nombres, sus experiencias de las hierbas, de las comidas, alimentos, cualquier cosa así. Escríbenos. Thank you, Alberto. This definitely is possible and a lot easier with you and a lot of fun. Thank you so much. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Hasta luego. Chao.